Next, we have question 27. Tapi Miss nak fokus pada soalan 27B. So, we have a cylindrical container. Maksud container tu dia berbentuk silinder. Okay, like this one. Of radius R and height H. So, radius adalah R. Height dia adalah H. And it has a constant volume. Okay, so jangan lupa volume untuk silinder adalah pi r squared H dan kamu kena faham kata dia adalah constant. It's a constant value. Next, the cost of the materials. So sekarang ni kita bercakap pasal cost. Equation C. For the surface of both of its end. So, both of its end means we're talking about the top and bottom. So, cost untuk top dengan bottom is maksudnya equal, twice maksudnya 2 times cost of its size. Cost of its size. Okay, size means the curved surface. Okay, and then it states, state H in terms of R and V, and then find H and R in terms of V so that the cost is minimum. So, apa maksud cost is minimum? Maksudnya C prime is equal to 0. Okay, so untuk cari C prime equal to 0, kamu kena cari C dulu. Dan macam biasa, cost melibatkan area. Alright, so step 2 is second derivative test. And we need to find area. So, kamu lukis saja macam biasa yang Miss ajar tu. So, for top and bottom, it is a circle. Okay. And we have radius R. So, jangan lupa this one nanti kamu akan darab dengan 2 sebab kita ada 1 kat atas, 1 kat bawah. Okay. Next, we have the size. So, kamu tahu kata untuk side adalah rectangle. And you know that this is 2 pi r and this is h. Okay. So, untuk sides, dia ada 1 sahaja. So, that will be the area. Tetapi kita sebenarnya nak cari cost. Ingat, untuk cost, dia mesti ada price dengan area. Bezanya sekarang, pada soalan kita, dia tak cakap langsung pasal price ataupun area. Dia just cakap, the cost of top and bottom is twice the cost of side. Okay? So, kat sini, kita akan apply just, faham je. So, we know that the cost of top and bottom is twice the cost of the sides. Okay, memandangkan dia tak bagi harga untuk atas bawah dengan side ni, kamu just kena faham sahaja dia punya konsep. Kalau cost untuk side, bayangkan cost of the side is RM10. Okay, therefore, what is the cost of the top and bottom? Kamu tahu kata dia akan jadi twice the price. Bermaksud dia akan jadi RM20. Okay, so ini, kalau ini 10, this one dia akan jadi 20. Maksud kamu kena darab dengan 2 untuk dapat this one. Okay. So, memandangkan kita perlukan cost dan kita tak tahu harga untuk area tu, kamu just bayangkan macam ni je. Yang area untuk cost untuk side, kamu just ambil dia macam tu juga, 2 pi RH. Sebab dia tak berubah. Tapi, tolong ingat, untuk top dengan bottom, the cost is always twice. Maksudnya this one, dia kena darab 2. So, kamu akan dapat 4 pi r square. So, dapatlah equation untuk cost. And then, macam biasa, kita perlukan C prime equal to 0. Okay. But before that, we need the second equation, which comes from V.
So V is pi r squared H. So nanti kamu apply macam yang tadi Miss ajar. Kamu nak jadikan H sebagai main ataupun R sebagai main. Nanti kamu akan nampak kata lagi senang untuk gantikan H. So C is kita ada R dan juga V, but don't forget that V is a constant value. Okay, so V kat sini adalah constant. So bila dia constant, kamu macam bayangkan dia apa-apa nilai, macam maybe 10 ke. So ini sebenarnya adalah macam 20. Alright, so C is C of R actually. So when we differentiate, we will get dC over dr. Okay, dan macam biasa kalau nak differentiate, kita kena tukar ni dulu. So kamu just kena faham kata V adalah constant. Okay, so when you differentiate, you'll get 8 pi r plus 2V times negative 1 r to the power of negative 2. So, kita perlukan C prime equal to 0. Simplifikan. Samakan pembawah. And then macam biasa, 0 divided by any value will give you 0. So, this should be equal to 0. So, don't forget that V is a constant here. So, we can solve for r cube. And we'll get r cube is V over 4 pi. So, r is V over 4 pi to the power of 1 over 3. Okay, so kalau kamu tengok soalan, that one adalah, oh jangan lupa, first thing first cari H in terms of R and V. H in terms of R and V, which is this one. That is your first answer. And then, we need to find H and R in terms of V. So, this one is R in terms of V. Sekarang ni kita perlukan H in terms of V pula. Okay? Dan kita perlu guna equation H equal to V over pi r square. Okay, so this one kamu kena simplifikan. Oh, careful, Miss terlupa yang this one. Because R is this. Okay, so kalau kamu simplify, so you'll get V over pi V over 4 pi to the power of 2 over 3. Okay, so kalau kau perasan, this is V, this is also V, this is pi, this is also pi. Okay, so Miss rasa senang kalau kamu bawa ni ke atas. Okay, so kalau kamu recall, katakanlah kamu ada A over x to the power of m. This is A x to the power of negative m. Okay, so kalau kamu bawa dia ke atas, kamu akan dapat V over pi times V over 4 pi to the power of negative 2 over 3. Okay, so sekarang ni kita kena simplifikan semua ni. So this is V to the power of 1 over pi to the power of 1. And this is V to the power of negative 2 over 3 over, this one kamu kena jaga-jaga This is 4 to the power of negative 2 over 3 pi also to the power of negative 2 over 3. Okay, so kalau kita simplifikan benda yang sama, this one dengan this one, dia darab bermaksud power dia tambah.
So, the power will be 1 over 3. And then, untuk pi, kita ada pi over pi to the power of 1 with pi to the power of negative 2 over 3. So, memandangkan dua-dua tu dekat denominator, dia jadi darab juga. So, dia akan jadi tambah untuk power dia. So, power dia adalah 1/3 juga. Tapi jangan lupa kita ada this one dekat denominator. Kalau ada apa-apa power yang negatif dekat denominator, kamu wajib bawa dia ke atas. Okey? Contoh dia macam, kamu tak boleh tinggalkan jawapan kamu 5 over x to the power of negative 3. Ini salah. Kamu wajib bawa dia ke atas. So, dia akan jadi 5 times x to the power of negative 3, which is 5x cube. So, bila kamu bawa dia naik atas, daripada negatif, dia akan tukar jadi positif. Okay, samalah dengan this one. Bila kamu bawa dia naik atas, dia akan jadi power dia positif. So, note that the power is 1 over 3, 2 over 3, and 1 over 3. And we know that 2 over 3 is 1 over 3 times 2. So, 4 2 over 3 is the same as 4 1 over 3 2, or 4 2 to the power of 1 over 3. Okay, memandangkan semua ni kuasa dia 1/3. This one pun kamu nak tulis sebagai something kuasa 1/3 juga. So, kamu boleh tarik keluar semua power 1/3 ni. So, you'll get V times 4 square over pi to the power of 1 over 3. And hence, H is 16V over pi to the power of 1 over 3. Okay, so this is actually one way of writing H in terms of V. So, kalau kamu perasan dalam buku tutorial, H is 4 times V over 4 pi to the power of 1 over 3. So, in my opinion, that answer is not in the simplest form. Bagi Miss, this one is better. Okay? So, untuk soalan tutorial yang tu, kamu tinggalkan je jawapan kamu macam ni. Yang macam Miss ajar ni. Okay? Sebab yang that one tu macam serabut. Okay? Alright. So, dah settle cari R dengan H in terms of V. Tapi jangan lupa, untuk step tu, kita perlu buat second derivative test. Maksudnya, kamu perlu buat sampai C double prime. Okay? So, as per usual, we need the original dc over dr to find d to c dr square. Okay, so just jangan lupa V sekarang adalah constant. So, bila kita differentiate, kita akan dapat d to c dr square equal to 8 pi minus 2 v times negative 2 times r to the power of negative 3. So, 8 pi plus 4v over r cube. Okay, so next, kita perlu substitute sahaja nilai. V is a constant. So, r cube, we know that r cube is v over 4 pi. Kamu akan dapat 8 pi plus 16 pi, which is 24 pi. So, you know that pi is positive value. So, 24 times positive will give you positive. So, positif maksudnya kamu ada graf senyum, bermaksud kita akan ada minimum.
Alright. So, what is the one that is minimum? Memandangkan kita sedang bercakap pasal cost, ini maksudnya cost is minimum when, okay, keluarkan semua maklumat yang kamu ada. So, tadi just before this, you found H and R. So, make sure that you always write your final conclusion at the end of second derivative test, which is this one.